আগের দিন যে ধরনের ল্যাব করেছিলাম সেই ধরনের ল্যাব আজকে করাবো, অন্য একটা সল্ট দিয়ে করাবো। বলেছিলাম আগের দিনের ল্যাবটা একবার রিপিট দেবো, কারণ আগের দিনটা সবাই বললো নেটের প্রবলেম হচ্ছিল হওয়ারও কথা, অস্বাভাবিক কিছু না। আজকে আমি ওই ল্যাবটাই আর একবার বোঝাবো। জয়প্রত সবাইকে জয়েন করতে বল, ঠিক আছে? আজকে যে সল্টটা নিয়ে করাবো তার নাম হচ্ছে কপার নাইট্রেট বা কিউপ্রিক নাইট্রেট বলতে পারি। কিউপ্রিক নাইট্রেট সল্ট দিয়ে আমরা করাবো, ঠিক আছে? এই যে আজকে যে সল্ট নিয়ে আমরা যেটা করাবো হচ্ছে কিউপ্রিক নাইট্রেট, ঠিক আছে? সেই একই কাজ, যে ওই কিউপ্রিক নাইট্রেটের মধ্যে তো অ্যাসিড র্যাডিক্যাল এবং বেসিক র্যাডিক্যালটাকে শনাক্ত করতে হবে, ঠিক আছে? সো you have to identify the acid radical and the basic radical in cupric nitrate. This is our work today. না, আগের দিনের কাজটাই করাম। আগের দিন যেমন একটা লেড দিয়ে সল্ট দিয়ে করেছিলাম, আজকে সেটা কপার সল্ট দিয়ে করবো, ঠিক আছে? মানে সেই এক কাজ। একটা কিউপ্রিক নাইট্রেট সল্ট দিয়ে দেবো, সেই কিউপ্রিক নাইট্রেটের মধ্যে তো অ্যাসিড র্যাডিকাল এবং বেসিক র্যাডিকালটা বার করতে হবে, ঠিক আছে? So first, what is the formula of cupric nitrate? The formula of cupric nitrate is CuNO3 whole twice. So how does cupric nitrate break? CuNO3 whole twice. It breaks to form what? Cu plus 2 and NO3 minus. This Cu plus 2 is the copper salt and is the basic radical part. And NO3 minus is the nitrate and is the acid radical part. Very simple. Cupric nitrate CuNO3 whole twice, it breaks to form what? Cu plus 2 and NO3 minus. So this Cu plus 2 means copper. It is the basic radical part. আমরা আগেও বলেছিলাম যে ক্যাটায়ন মানে পজিটিভ চার্জ আয়ন, সেটাকে আমরা কি বলি? এই যে পজিটিভ চার্জ আয়ন, সেটাকে আমরা কি বলি? ক্যাটায়ন বা বেসিক র্যাডিকাল, ঠিক আছে? সিউ প্লাস টুটা হচ্ছে ক্যাটায়ন বা বেসিক র্যাডিকাল। ঠিক একই রকম নেগেটিভলি চার্জ আয়ন মানে NO3 মাইনাস, এটাকে আমরা কি বলি? অ্যানায়ন বা অ্যাসিড র্যাডিকাল, ঠিক আছে? তো CuNO3 হোল টুয়াইস এটা ভেঙে কি তৈরি করে? Cu প্লাস টু এবং NO3 মাইনাস। Cu প্লাস টুটা কি? ক্যাটায়ন পার্ট, ক্যাটায়ন পার্ট। পজিটিভ চার্জ আয়নস, চার্জটা কি? পজিটিভ চার্জ আয়নস, ক্যাটায়ন পার্ট, এবং এটাকে বলা হয় বেসিক র্যাডিকাল। ঠিক একই রকম NO3 মাইনাস, এটার নাম হচ্ছে নাইট্রেট। NO3 মাইনাস এটার নাম হচ্ছে নাইট্রেট, বা এটা কি হচ্ছে দেখ, মাথায় কি আছে? মাইনাস। মাইনাস যেহেতু আছে এটাকে কি বলা হয়? মাইনাস আয়ন থাকলে সেটাকে আমরা কি বলি? অ্যানায়ন বা অ্যাসিড র্যাডিকাল। তো CuNO3 whole twice, it breaks to form what? Cu plus 2 and NO3 minus. Very simple. Cu plus 2 is a positively charged ion, and we called it what? Cation or basic radicals. And NO3 minus is what? NO3 minus is the NO3 minus is the acid radical part, and it is the anion. CuNO3 whole twice breaks to form Cu plus 2 and NO3 minus. This Cu plus 2 is copper ion and it is a positively charged ion, so we called it cation or basic radical. Next, NO3 minus, it is nitrate. It is a negatively charged ion, so we called it anion or acid radical. Any problem? Any problem? No, sir. কতজন জয়েন করেছে? স্যার 5 জনের মতন। বল লাগাতো, কি ব্যাপার কি? লাগাতো, এত কম জয়েন করেছে কেন? বল বল বল। হ্যাঁ স্যার বলছি তো সবাই। ল্যাবে অ্যাবসেন্ট হলে কিন্তু আমি কোনো কিছু থিওরি ক্লাস করতে দেবো না, ল্যাব না করলে। নেক্সট, কিউপ্রিক নাইট্রেট। প্রথমে আমাদের কি করতে হয়?
স্যাম্পল নাম্বার দিতে হয়, তার কালার দিতে হয়, তার নেচারটা কিরকম সেরকম দিতে হয়, বা স্মেলটা দিতে হয়। প্রথমে কিউপ্রিক নাইট্রেট, দেখ আমি সলটা এঁকেও দিচ্ছি। এর কালারটা কি, স্যাম্পল নাম্বারটা আমি ধরলাম 2। এর কালারটা কি, কালারটা দেখ নীল, নীল কালার, ওই জন্য কালারটা হচ্ছে ব্লু। নেচারটা দেখ, এটা ঠিক চিনির মতো দানা, দেখ ক্রিস্টালাইন, চিনি পাউডার কিন্তু নয়, এটা চিনির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো দানা আছে, তাই জন্য এটার নাম হচ্ছে ক্রিস্টালাইন। আর যদি পাউডার হতো তার নাম কি হতো, অ্যামোরফাস। এটা যেহেতু দেখ চিনির মতো দানা, দেখ চিনির মতো, তুই এখান থেকে বুঝতে পারবি না ছবিটা, অ্যাকচুয়ালি একটা চিনির মতো দানা থাকে, তুই নেটে সার্চ করে দেখবি, এটা একটা চিনির মতো দানা থাকে, তাই জন্য এটাকে আমরা বলেছি ক্রিস্টালাইন। আর যদি পাউডার হতো, মানে গুঁড়ো 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 একদম পাউডার, মিহি পাউডার, তাই সেটা হচ্ছে অ্যামোরফাস। আর স্মেল কি, কিউপ্রিক নাইট্রেটে কোনো স্মেল নেই, খুব সিম্পল। তো কিউপ্রিক নাইট্রেট, so first what you have to write, you have to write the sample number, its color, its nature and smell. Now let us consider, we take the sample number is 2. What is the color of the sample? Just look at the color of the sample. The color of the sample is blue. So color is blue. What is the nature of the sample? It is sugar-like. It is sugar-like. So we called it crystalline. But if it is powdery, we called it amorphous. So here it is sugar-like, and so we called it what? Crystalline. Very simple. And smell. Now cupric nitrate has no smell. So we called it no characteristic smell. Very simple. তাহলে কিউপ্রিক নাইট্রেট প্রথমে আমরা কি করলাম, স্যাম্পল নাম্বারটা লিখলাম, এটা আমাদের প্রথম কাজ। স্যাম্পল নাম্বারটা লেখা, স্যাম্পল নাম্বারটা হলো 2। এবার স্যাম্পলের কালারটা কি, কালারটা হচ্ছে নীল, দেখ সবাই দেখতে পাচ্ছিস কালারটা হচ্ছে নীল। নেচার, নেচার দেখ চিনির মতো দানা দানা, আর এটাকে আমরা বলছি ক্রিস্টালাইন। আর যদি পাউডার হতো, যদি পাউডার হতো তাহলে সেটা হতো অ্যামোরফাস। আর স্মেল কি, কোনো গন্ধ নেই, তাই জন্য আমরা কি বলছি, নো ক্যারেক্টারিস্টিক স্মেল। So cupric nitrate, what is the sample number? The sample number is 2. What is the color of the sample? The color of the sample is blue. Now what is the nature of the sample? The nature of the sample is sugar-like. So we called it crystalline. The nature of the sample is sugar-like. So we called it crystalline. And smell. Cupric nitrate has no smell. So we called it no characteristic smell. Any problem? নো স্যার। দেবব্রত কতজন? কতজন হয়েছে রে? স্যার 6 জন। না আমাকে নিয়ে 6 জন না বাইরে টোটাল? বাইরে আবার ঢুকলো একজন, 7 জন হয়েছে। বল জয়েন না করলে কিন্তু আমি অ্যাটেন্ডেন্স পাবে না, একবার ঢুকে দিয়ে দেবো, অ্যাটেন্ডেন্স হবে না, থাকতে হবে। হ্যাঁ স্যার, ঢুকতে হবে। So cupric nitrate, what is the sample number? Sample number is 2. Let the sample number of cupric nitrate is 2. What is the color of the sample? The color of the sample is blue. We have already seen the picture. Its color is blue. From nature, it is just sugar-like. It is just sugar-like. So we called it crystalline. If it is powdery, we called it amorphous. কতজন আছে রে? 20 জন না? হ্যাঁ স্যার, ওই 21 জনের মতন আছে। আজকে কালকে আবার একটা জয়েন করেছে নতুন? হুম, দেখলাম লিস্টটা দিলাম, দেখলাম আর একটা নতুন এসেছে, মানে ওই স্টুডেন্ট লিস্ট আমাদের কাছে থাকে তো, এখানে আপডেট হয়ে যায়। কালকে জয়েন করেছে, এবার কবে থেকে ক্লাস করে যায়। নাও ইট হ্যাজ নো স্মেল, সো উই কল্ড ইট নো ক্যারেক্টারিস্টিক স্মেল। কিউপ্রিক নাইট্রেটের ক্ষেত্রে স্যাম্পল নাম্বারটা আমি ধরলাম 2। স্যাম্পলের কালারটা কি, দেখ নীল, ওই জন্য কালারটা ব্লু। নেচারটা কি, চিনির মতো, তাই জন্য এটাকে আমরা বলছি ক্রিস্টালাইন। এবং স্মেল কি বলছি, কোনো স্মেল নেই। আচ্ছা কিউপ্রিক নাইট্রেটের মধ্যে অ্যাসিড পার্ট কোনটা বলতো, অ্যাসিড পার্ট কোনটা? আবার বলছি, কিউপ্রিক নাইট্রেটের মধ্যে অ্যাসিড পার্ট কোনটা? কিউপ্রিক স্যার। না, কিউপ্রিকটা হচ্ছে ক্যাটায়ন। ক্যাটায়ন মানে সেটা পজিটিভ চার্জ আয়ন্স, পজিটিভ চার্জ আয়ন্স মানে কি ক্যাটায়ন, ক্যাটায়ন হলো বেসিক পার্ট। আর NO3 মাইনাস এটা কি, অ্যানায়ন, অ্যানায়ন পার্টটা হচ্ছে অ্যাসিড পার্ট। ঠিক আছে, so Cu+2, it is the cation, positive charged ions. Just see on the top there is positive, so it is positively charged ions, so we called it cation.
or basic part. And NO3 minus is the anion. Negative charged ions, just see. It is negative charged ions. So we call it anion or acid part. Any problem? So which one is the acid part? Which one is the acid part? Ball. NO3 minus. Full form ki? Nitrate. Nitrate. Very good. The first ama ki which one is the basic part? Which one is the basic part? Cu plus 2. What is its full form? Cupric acid. Cupric. Copper. Not cupric. Copper. Copper. প্রথমে আমাদের কি করতে হয়? আমি আগেও বলেছিলাম, আগের দিনও বলেছিলাম যে প্রথমে আমাদের অ্যাসিড রেডিকালকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, তারপরে আমাকে কাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে? বেসিক রেডিকাল। So first we have to identify the acid radical, then we have to identify the basic radical. মনে পড়ছে? So in our last experiment, what we have done? Same thing. You have to first identify the acid radical, then we will have to identify the basic radical. Any problem? প্রথমে আমাকে অ্যাসিড রেডিকালটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, তারপরে কাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে? বেসিক রেডিকালটা। আগের দিনও বলেছিলাম, মনে পড়ছে? First we have to identify the acid radical, then we have to identify the basic radical. Now what are the tests for acid radical? অ্যাসিড রেডিকালে কি কি টেস্ট আমি এখানে একবার লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য। আগের দিন তো নেট ভালো ছিল না, ওই জন্য ভালো বলতে পারি। অ্যাসিড রেডিকাল there are two tests actually. Main test, preliminary test, and second is the weight test. Preliminary test, লিখলাম preliminary test, and second is the weight test. Weight test is nothing but the confirmatory test. Weight test means তোমার রেডিকালকে কনফার্ম করে, is the confirmatory test. So for acid radical we have to first do the preliminary test, then what we have to do? We have to do the weight test. How weight test is done? Weight test is done by preparing the solution. The acid radical এর ক্ষেত্রে প্রথমে কি করতে হবে? প্রিলিমিনারি টেস্ট করতে হবে, তারপরে কি করতে হবে? ওয়েট টেস্ট করতে হবে। ওয়েট টেস্ট কিভাবে সম্ভব? ওয়েট টেস্টটা সলিউশন প্রিপারেশনের মাধ্যমে সম্ভব, থ্রু সলিউশন প্রিপারেশন। So for acid radical we have to do the two tests, preliminary test and the weight test. We have to do all the preliminary test, then we have to do all the weight test. So in order to do the weight test, what we have to do? We have to prepare the solution. Any problem? Acid radical এর ক্ষেত্রে প্রথমে করতে হবে preliminary test, তারপরে করতে হবে weight test. Weight টেস্টটা কিভাবে সম্ভব? সলিউশন প্রিপারেশনের মাধ্যমে। বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে? বলো কারো কোনো প্রবলেম? So for acid radical, first we have to do the preliminary test, then we have to do the weight test by preparing the solution. So first preliminary test. Now what is the acid radical present here? What is the acid radical present here? বলো স্যাম্পলটার মধ্যে acid radical কি আছে? What is the acid radical present here? কি আছে acid radical? NO3 minus. Full form? NO3 minus nitrate. Nitrate. Very good. Acid radical present here is NO3 minus or nitrate. Next. So what are the preliminary test? আমি আগের দিনও বলেছিলাম, আরেকবার বলছি, যে সামান্য পরিমাণে স্যাম্পল নিয়ে, আমি বাংলায় বলছি তারপর ইংলিশে বলছি, সামান্য পরিমাণে স্যাম্পল নিয়ে সেটা তুমি কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে? প্রথমে ডাইলুট সালফিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট। ঠিক আছে, ডাইলুট সালফিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে যদি সালফাইড থাকে, সালফাইড যদি রইলো তাহলে কি হলো? পচা ডিমের গন্ধ বেরোবে। আর যদি সালফাইড না থাকে তাহলে পচা ডিমের গন্ধ বেরোবে না। আর এটার মধ্যে কি আছে? কোনো সালফাইড আছে কি? এটার মধ্যে কোনো সালফাইড আছে কি? সালফাইড কি এর মধ্যে আছে? বলো তো। তাহলে পচা ডিমের কোনো গন্ধ বেরোবে না। তাহলে ডাইলুট সালফিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে আমাদের কি বেরোয়? পচা ডিমের গন্ধ বেরোয় যদি সালফাইড থাকে। আর এখানে তো সালফাইড নেই, এখানে তো শুধু নাইট্রেট আছে। আমি আগেও দেখিয়েছি NO3 মাইনাস আছে আর নাইট্রেট আছে, এখানে তো কোনো পচা ডিমের গন্ধ বেরোনোর প্রশ্নই ওঠে না।
তাহলে প্রথমে স্যাম্পেলটাকে নিয়ে তুমি ডাইলুট সালফিউরিক অ্যাসিডে ট্রিটমেন্ট করলে, যদি পচা ডিমের গন্ধ বেরোয় তখন বলবে সালফাইড আছে, আর যদি না বেরোয় তাহলে সালফাইড নেই। আর এখানে পচা ডিমের গন্ধ বেরোচ্ছে না, যেহেতু সালফাইড নেই। নেক্সট, পরের টেস্ট, বাংলায় বলছি তারপর ইংরেজি বলছি। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পেল নিয়ে কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে তুমি ট্রিটমেন্ট করলে, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে কি হবে, একটা বাজে গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে, বাজে গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে, এবং সেই গ্যাসটার উপর যদি তুমি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে ডোবানো পেপার ধরো, তাহলেও সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করবে। ঠিক আছে, বাজে গন্ধ বলতে একটা আঁশটালে গন্ধ, মানে আঁশটালো গন্ধ বলে, আঁশটালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে, এবং তার মধ্যে তুমি যদি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে ডোবানো পেপার ধরো, তাহলে সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করবে। সেটা কখন সম্ভব, যদি ক্লোরাইড থাকে। এই সল্টটার মধ্যে কি কোনো ক্লোরাইড আছে, এই সল্টটার মধ্যে কি কোনো ক্লোরাইড আছে বলতো, এই সল্টটার মধ্যে কি কোনো ক্লোরাইড আছে? নো স্যার। ক্লোরাইড নেই, তাহলে কোনো বাজে গন্ধযুক্ত গ্যাসটা বেরোবে না, খুব সিম্পল। তাহলে এটাকে তুমি কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে, যদি ক্লোরাইড থাকে তাহলে কি হবে, বাজে গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে, এবং তার মধ্যে তুমি যদি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে ডোবানো পেপার ধরো, তাহলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করবে, একদম সিম্পল। কিন্তু এখানে তো কোনো ক্লোরাইড নেই, তাহলে কোনো বাজে গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে না, খুব সিম্পল। এবার পরের টেস্টটা কি, সামান্য পরিমাণ স্যাম্পেল নিলে তার মধ্যে তুমি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে, এবং কি দিলে, কপার টার্নিংস, বাংলা যেটা বলা হচ্ছে কপার ছিপড়া, কপার টার্নিংস দিলে এবং হিট করলে। কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে, কপার টার্নিংস দিলে, হিট করলে, যদি নাইট্রেট থাকে তাহলে কি হবে, হিট করলে একটা ব্রাউন ধোঁয়া সৃষ্টি হবে, হিট করলে একটা ব্রাউন ধোঁয়া সৃষ্টি হবে। তাহলে এখানে কি নাইট্রেট আছে বলো তো, এখানে কি নাইট্রেট আছে বলো, কিউপ্রিক নাইট্রেটের মধ্যে কি নাইট্রেট আছে? ইয়েস স্যার। আছে, তাহলে ব্রাউন ধোঁয়া সৃষ্টি হবে, খুব সিম্পল। তাহলে সামান্য পরিমাণ স্যাম্পেল নিয়ে তৃতীয় টেস্টটা কি, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড নিলে, কপার ছিপড়া নিলে এবং হিট করে, আমি বারবার কিন্তু টেস্ট গুলো করাচ্ছি, টেস্ট গুলো থেকে ভাইবা ধরা হবে, তোমাকে যে কোনো টেস্ট বলতে দিতে পারে। কপার টার্নিংস দিলে, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে এবং হিট করলে, ঠিক আছে। আর তোমার কি হলো, একটা ব্রাউন ধোঁয়া সৃষ্টি হলো। ব্রাউন ধোঁয়া সৃষ্টি হলেই, ব্রাউন ধোঁয়া সৃষ্টি হলেই কি বলবে, নাইট্রেট আছে, আর এখানে যেহেতু নাইট্রেট আছে তাহলে ব্রাউন ধোঁয়াটা হবে, খুব সিম্পল। তো in order to detect the acid radical, first we have to do the, in order to detect the acid radical, first we have to do the preliminary test, then we have to do the weight test by preparation of solution, through preparation of solution. So first, in order to detect the acid radical, we have to do the preliminary test, and then we have to do the weight test by solution preparation. Very simple. So what are the preliminary tests for acid radicals? So in order to prepare the acid radical, we have to do the preliminary test, then we have to do the weight test by preparation of solution. Very simple. Now, what are the preliminary tests of acid radicals? First test, we take a small amount of the sample, and we treat it with dilute sulfuric acid. We take a small amount of the sample and we treat it with dilute sulfuric acid. What happens? If sulfide was present, then a smell of rotten egg will be born. If sulfide was present, then a smell of rotten egg will be born. But here the sample contains, just see, here the sample contains nitrate. Means NO3 minus, means nitrate. So no smell of rotten egg will be born. Very simple. So first, we treat the sample with concentrated dilute sulfuric acid. What happens? If sulfide was present, then a smell of rotten egg will be born. If sulfide was present, then a smell of rotten egg will be born. But here, no sulfide is present. Here, no sulfide is present. So no smell of rotten egg. Very simple. So no smell of rotten egg. Here, just see. Here, what is present?
Nitrate is present. NO3 minus means nitrate is present. So no smell of protonic is evolved. Any problem? No, sir. No, sir. কতজন জয়েন করেছে? 10 পেরিয়েছে? দেবব্রত 10 পেরিয়েছে? স্যার 9 জন। নেক্সট খাবে আজকে অ্যাটেন্ডেন্সে কিচ্ছু করার নেই। অ্যাটেন্ডেন্স কমে গেলে কিন্তু পরীক্ষা বসতে দেবে না, বলে দিচ্ছি। নেক্সট, we take a small amount of sample and we treat it with concentrated sulfuric acid. We take a small amount of sample and we treat it with concentrated sulfuric acid. আমি আগের দিন স্বীকার করলাম যে আমার নেটের প্রবলেম ছিল, ওই জন্য তোমরা বুঝতে পারিস। তো ওই জন্য আবার করিয়ে দিচ্ছি আরেকটা স্যাম্পল দিয়ে। তারপরেও জয়েন না করলে কি করবো? Next, we take a small amount of sample and we treat it with concentrated sulfuric acid. Then what happens? So if chloride is present, then what happens? A pungent smelling gas will be born. So if chloride is present, then a pungent smelling gas will be born. What does pungent smelling gas do? If chloride is present, then a pungent smelling gas will be born. And it will form white fumes. When ammonium hydroxide soaked paper was held over it. তোদের কি অ্যাটেন্ডেন্স ইরেগুলারই থাকে না দেবব্রত? হ্যাঁ স্যার। তোদের অ্যাটেন্ডেন্স কি ইরেগুলার থাকে একটু? না, কি বলছিস? বলছি সবাই থাকে। সবাই থাকে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আজকে কেন করছে জিজ্ঞেস করতে, জয়েন করতে সবাইকে। করছি না কেন, মেসেজ করলাম সবাইকে। থিওরি ক্লাসে তো মোটামুটি সবাই করে দেখেছি। থিওরি ক্লাস সবাই করে দেখেছি। কি বলছিস? বলছি এখন সবাই জয়েন হচ্ছে। নেক্সট হয়েছে 10 পেরিয়েছে? হ্যাঁ স্যার। Next, we take a small amount of the sample and we treat it with concentrated sulfuric acid. দেবব্রত পরের দিন থেকে অ্যাটেন্ডেন্স প্রথমে নিয়ে নেবো, বন্ধ করে দেবো। তারা অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার জন্য পরে জয়েন করা তো দাঁড়া হচ্ছে, প্রথমে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে নেবো। Next, we take a small amount of sample and we treat it with concentrated sulfuric acid. What happens? If chloride is present, what happens? A pungent smelling gas will be formed. And this will form white fumes. When ammonium hydroxide soaked paper was held over it. Very simple. So if we treat the sample with concentrated sulfuric acid, what happens? If chloride is present, then a pungent smelling gas will be born. And this will form white fumes. When ammonium hydroxide soaked paper was held over it. Very simple. But here, just see the sample. It is cupric nitrate, CuNO3 whole twice. So it contains only NO3 minus. So no C chloride is present. So no pungent smelling gas will be born. Very simple. So we take a small amount of sample and we treat it with concentrated sulfuric acid. If chloride is present, then what happens? A pungent smelling gas will be born. But here, just see the sample. Here the sample contains nitrate. NO3 minus means nitrate. So no pungent smelling gas will be born. Very simple. Next, we take a small amount of the sample and we treat it with what? Concentrated sulfuric acid, copper turnings, and heat it. Take a small amount of sample and we treat it with what? Concentrated sulfuric acid, copper turnings, and heat it. What happens? If nitrate is present, then brown fumes will be born. বাংলা যেটা বলে brown ধোঁয়া. So we take a small amount of sample and we treat it with what? Concentrated sulfuric acid, copper turnings, and heat it. Then what happens? And if nitrate is present, then what happens?
A brown fumes will be born. Brown fumes will be born. But what happens here? Here, just see the sample, cupric nitrate, CuNO3 whole price. So here nitrate is present, means NO3 minus is present. So here brown fumes will be born. Very simple. So we take a small amount of sample and we treat it with what? Concentrated sulfuric acid, copper turnings, and we heat it in the burner. And we heat it in the burner. What happens if nitrate is present? Here nitrate is present. So if nitrate is present, then brown fumes will be born. And look at the sample. The sample is CuNO3 whole twice. So it contains nitrate, means NO3 minus. So it contains nitrate. So here brown fumes will be born. Any problem up to this? Any problem up to this? বল কারো কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. No. Next, we proceed to the preparation of solution. So in order to next, we have to do the weight test. So in order to do the weight test, we have to prepare the solution. তাহলে কি হচ্ছে? আমাকে কি করতে হবে? ওয়েট টেস্টটা করতে হবে। ওয়েট টেস্টটা করার জন্য আমাকে কি করতে হবে? সলিউশনটাকে তৈরি করতে হবে। খুব সিম্পল কাজ। So here we have to do the weight test. So in order to do the weight test, what you have to do? You have to prepare the solution. Solution কিভাবে তৈরি করা হয়? সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিলি, সেটাকে কিসে গুললি? ডিস্টিলড ওয়াটারে গুললি। এবার ডিস্টিলড ওয়াটারে গুললেই সলিউশনটা তৈরি হয়ে গেল। এবার ওই সলিউশন নিয়ে তুই টেস্ট গুলো করবি। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিলি, স্যাম্পলটাকে কিসে গুললি? ডিস্টিলড ওয়াটারে। ডিস্টিলড ওয়াটার কেন কথাটা মানে এমনি কেন তো বলতে পারলাম, ডিস্টিলড ওয়াটার কেন বলে? এই কোশ্চেনটা আমি হঠাৎ মাথায় এলো যে আমরা বললাম যে ডিস্টিলড ওয়াটার, কেন ডিস্টিলড ওয়াটার হঠাৎ বললো কেন? এমনি কেন তো করতে পারলাম। এমনি জলের মধ্যে কি প্রবলেমটা আছে? এমনি জলের মধ্যে ক্লোরাইড থেকে যায় কিছুটা, আর ডিস্টিলড ওয়াটারের মধ্যে কোনো আয়নস থাকে না। এমনি জলের মধ্যে ক্লোরাইড থাকে, ডিস্টিলড ওয়াটারের মধ্যে কোনো আয়নস থাকে না, এবং এই কারণে ডিস্টিলড ওয়াটার নেওয়া হয়। আমাদের যে নর্মাল যে জল, তার মধ্যে ক্লোরাইড মানে Cl মাইনাস থাকে, কিন্তু ডিস্টিলড ওয়াটারের মধ্যে কোনো আয়নস থাকে না। তাই জন্য স্যাম্পল গুলোকে আমরা কিসে গুলি? ডিস্টিলড ওয়াটারে গুলি। এবং ডিস্টিলড ওয়াটারে গুলে কি করি? তাহলে সলিউশনটা তৈরি হয়ে গেল, এবং ওই সলিউশন দিয়ে আমরা টেস্ট করব। So we take a small amount of sample and we dissolve it in what? Right? We dissolve it in distilled water. Why distilled water? Distilled water because our normal water contains some ions, means it contains chloride. But distilled water does not contain any ions. The distilled water does not contain any ions. So we dissolve the sample in distilled water. Very simple. And after that, we perform the test. So we take a small amount of the sample and we dissolve it in distilled water. After dissolving in distilled water, the solution is prepared. And after that, we perform the test. Very simple. So আমরা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে তার মধ্যে গুললাম, ডিস্টিলড ওয়াটারের মধ্যে গুললাম। ডিস্টিলড ওয়াটারের মধ্যে গোলার পর ডিস্টিলড ওয়াটারের মধ্যে গুললেই কি হলো? সলিউশনটা তৈরি হয়ে গেল। এবার সলিউশনটা যে মুহূর্তে তৈরি হলো, সেই সলিউশন দিয়ে এবার কি করব? টেস্ট গুলো করব। So we take a small amount of sample and we dissolve it in distilled water. Thus the solution is prepared. After that, we perform test with this solution. Any problem? Any problem? No, sir. Next, weight test. Next, we have to perform the weight test. Weight test টা কিরকম হয়? ওই যে সলিউশনটা তৈরি হলো, আমি বাংলায় বলছি, তারপর সলিউশনটা তৈরি হলো, সেই সলিউশনটাকে আমরা কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? সেই সলিউশনটা কিছুটা অংশ নিয়ে আমরা সেটাকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম। সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড, ঠিক আছে? তাহলে ওই যে সলিউশনটা তৈরি হলো, তার কিছুটা অংশ আমরা নিলাম এবং সেটাকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দিয়ে। সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দিয়ে। এবার যদি সালফাইড থাকতো, তাহলে কি হতো? একটা ভায়োলেট বেগুনি কালার আসতো, কিন্তু এখানে সালফাইড নেই। এখানে দেখো, এখানে কি আছে? স্যাম্পলটার মধ্যে নাইট্রেট আছে, NO3 মাইনাস, একটু আগে দেখালাম। এই স্যাম্পলটার মধ্যে কি আছে? নাইট্রেট আছে। এটা কোনো বেগুনি কালার আসবে না, খুব সিম্পল।
সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিলি, সেই স্যাম্পলটাকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলি? সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড দিয়ে। যদি সালফাইড থাকতো, তাহলে এটা বেগুনি কালার আসতো, কিন্তু এখানে কোনো সালফাইড নেই, এখানে কোনো বেগুনি কালার আসবে না, খুব সিম্পল। So we take a small amount of this solution and we treat it with, আচ্ছা আগে ইংলিশে বলে দিচ্ছি, তাহলে সালফাইড নেই, কোনো ভ্যালেট বেগুনি কালার আসবে না, ঠিক আছে? এবার সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিলি, এই স্যাম্পলের যে সলিউশন সেটাকে নিলি এবং সেটাকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলি? সিলভার নাইট্রেট দিয়ে। এই যে এনওটি মানে হচ্ছে সিলভার নাইট্রেট। যদি ক্লোরাইড থাকতো, তাহলে কি হতো? একটা দইয়ের মতো মানে ঘন সাদা প্রেসিপিটেট আসতো, কিন্তু স্যাম্পলটার মধ্যে তো ক্লোরাইড নেই, স্যাম্পলটার মধ্যে শুধু নাইট্রেট আছে, NO3 মাইনাস। স্যাম্পলটার মধ্যে তো কোনো ক্লোরাইড নেই, শুধু নাইট্রেট আছে, যেটা কোনো কাঠি হয়, কোনো দইয়ের মতো সাদা প্রেসিপিটেট এলো না, খুব সিম্পল। আমরা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিলাম, ওটা কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? সিলভার নাইট্রেট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম, ঠিক আছে? যদি ক্লোরাইড থাকতো কি হতো? ঘন সাদা প্রেসিপিটেট আসতো, এখানে তো কোনো ক্লোরাইড নেই, তাই জন্য কোনো ঘন সাদা প্রেসিপিটেট আসবে না, খুব সিম্পল। So you take a small amount of the sample and you treat it with what? সিলভার নাইট্রেট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম। যদি ক্লোরাইড থাকতো তাহলে কি হতো? ঘন সাদা প্রেসিপিটেট আসতো, এখানে তো ক্লোরাইড নেই, এখানে নাইট্রেট আছে, তাই এটা আসবে না, খুব সিম্পল। নেক্সট, তারপরে কি? আমরা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিলাম, জলীয় দ্রবণে স্যাম্পলের যে সলিউশন সেটাকে নিলাম এবং সেটাকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? বেরিয়াম ক্লোরাইড, BaCl2 মানে হচ্ছে বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার পর কি হতো? যদি সালফেট থাকতো, মানে SO4 মাইনাস, যদি সালফেট থাকতো তাহলে একটা খুব ঘন সাদা প্রেসিপিটেট আসতো, কিন্তু এখানে তো কোনো সালফেট নেই। যদি সালফেট থাকতো তাহলে কি হতো? ঘন সাদা প্রেসিপিটেট আসতো, কিন্তু এখানে তো কোনো সালফেট নেই। সালফেট থাকলে আসতো, এখানে তো কোনো সালফেট নেই, তাই ঘন সাদা প্রেসিপিটেট আসার কোনো কারণই নেই। তাহলে আমরা স্যাম্পেলের কিছুটা জলীয় দ্রবণ নিলাম এবং সেটাকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? বেরিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে। যদি সালফেট থাকতো, তাহলে কি হতো? ঘন সাদা প্রেসিপিটেট আসতো, এখানে তো কোনো সালফেট নেই, তাহলে ঘন সাদাটা আসবে কি করে? খুব simple, এখানে তো নাইট্রেট আছে, তাহলে কি করে আসবে? নেক্সট, সামান্য পরিমাণ স্যাম্পেলের একটা জলীয় দ্রবণ নিলাম এবং সেটাকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম? ফেরাস সালফেট দিয়ে, APSO4, ফেরাস সালফেট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলাম এবং সেটাকে কলের জলে ঠান্ডা করলাম। ফেরাস সালফেট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে সেটাকে কলের জলে ঠান্ডা করলাম। এবার কলের জলে ঠান্ডা করে ওর মধ্যে কি করলাম? ড্রপ বাই ড্রপ কনসেন্ট্রেটেড সালফিক অ্যাসিড ঢালতে থাকলাম, ঠিক আছে? তাহলে সামান্য পরিমাণ স্যাম্পলের মধ্যে ফেরাস সালফেট দিলাম এবং সেটাকে কি করলাম? কলের জলে ঠান্ডা করলাম। এবার ঠান্ডা করে কি হলো? ড্রপ বাই ড্রপ কনসেন্ট্রেটেড সালফিক অ্যাসিড ঢালতে থাকলাম। যদি নাইট্রেট থাকে তাহলে কি হবে? এটা বিগ ব্রাউন রঙের রিং তৈরি হবে, যদি নাইট্রেট থাকে তাহলে কি হবে? ব্রাউন রঙের রিং তৈরি হবে। এই স্যাম্পলটার মধ্যে কি আছে? কিউপ্রিক নাইট্রেট। আবার লিখছি কিউপ্রিক নাইট্রেট, CuNO3 হোল টুয়াইস। তাহলে এই সলিউশনটার মধ্যে নাইট্রেট আছে, তাই জন্য এই ব্রাউন রিংটাও তৈরি হবে, খুব সিম্পল। কিউপ্রিক নাইট্রেট, এই সলিউশনের মধ্যে কি আছে? নাইট্রেট আছে, ব্রাউন রিংও তৈরি হবে, খুব সিম্পল। বলো, যারা পড়ছো তাদের জন্য, মানে বাংলা মিডিয়াম থেকে যারা এসছে তাদের জন্য কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। No, sir. Next, I am telling in English. So, first, after preparation of solution, what we have to do? We have to perform the weight test for the acid radical. So,
After the preparation of solution, we have to perform the weight test for acid radicals. First, what happens? We take a small amount of the solution and we treat it with what? Sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside. We take a small amount of the solution and we treat it with what? Sodium nitroprusside. So if sulfide is present, then what happens? Then a violet color will be produced. So we take a small amount of the sample solution and we treat it with what? Sodium nitroprusside. So if sulfide is present, then what happens? Then a violet color will be produced. But here, sample contains only nitrate. NO3 voltage means nitrate is present. So here, nitrate is only present. So no violet color will be produced. Very simple. So no violet color will be produced. So we take a small amount of the solution of the sample and we treat it with what? Sodium nitroprusside. If sulfide is present, then what happens? A violet color will be produced. But here, no sulfide is present. Here only nitrate is present. Means NO3 minus is present. So here, no violet color will be produced. Very simple. So here, no violet color will be produced. Very simple. Next. Take a small amount of the sample solution and we treat it with what? AgNO3. AgNO3 means silver nitrate. We treat it with silver nitrate. If chloride is present, then what happens? Then a cardi-white precipitate will be obtained. If you are not able to write the cardi-white precipitate, you will write heavy white precipitate. যদি তোমরা cardi-white precipitate মনে রাখতে না পারো তাহলে তোমরা heavy white precipitate. So we take a small amount of the sample solution and we treat it with what? Silver nitrate, AgNO3. If chloride is present, then what happens? Then a cardi-white precipitate will be formed. But here, no chloride is present. Here only nitrate is present. আচ্ছা, দেবব্রত একটা কথা বলে দিই, পরের ল্যাব থেকে মানে আমি যে কোনো কিন্তু মানে রিভাইজ দেবো, যারা পরে জয়েন করেছে তারা যেন অবশ্যই ক্লাসটা করে, নাহলে বিপদে পড়বে। ওই ভার্চুয়াল ল্যাবটা আবার করাবো, কেন ভার্চুয়াল ল্যাবটা পরীক্ষা করবে, ঠিক আছে? ওকে। So we take a small amount of the sample solution and we treat it for silver nitrate, AgNO3. So what happens? If chloride is present, then a cardi-white precipitate will be obtained. But here only nitrate is present. So no cardi-white precipitate will be obtained. Very simple. Here no cardi-white precipitate will be obtained. Very simple. So we take a small amount of the sample solution and we treat it with what? Silver nitrate, AgNO3, silver nitrate. So if chloride is present, then what happens? Then a cardi-white precipitate will be obtained. But here only nitrate is present. NO3 minus. Here only nitrate is present. So no cardi-white precipitate will be obtained. Very simple. Next is the test for sulfate. So for -2. Next is the test for sulfate. What happens? We take a small amount of the sample solution. And we treat it with what? Barium chloride. Dcse2 means barium chloride. If sulfate is support 2 minus is present, then what happens? Then a heavy white precipitate will be obtained. But here no sulfate is present. Here only nitrate is present. So no heavy white precipitate will be obtained. Very simple. So we take a small amount of the sample solution and we treat it with what? Barium chloride, BaCl2. If sulfate is present, then what happens? Then a heavy white precipitate will be obtained. But here
only nitrate is present, NO3 minus. Here only nitrate is present. So no heavy ion precipitate will be obtained. Very simple. So here no heavy ion precipitate will be obtained. So here no heavy ion precipitate will be obtained. Very simple. Next, we take a small amount of samples and we treat it with what? FeSO4 ferrous sulfate, and we cool it under tap water. So we take a small amount of sample, aqueous solution of the sample, and we treat it with ferrous sulfate, FeSO4. And after that, we cool it under what? Tap water. We cool it under tap water. After that, we add sulfuric acid along the side of the test tube. We add sulfuric acid along the side of the test tube. So we take a small amount of sample and treat it with ferrous sulfate. After that, it is cooled and concentrated sulfuric acid is added along the side of the test tube. So if nitrate is present, so what happens? Then a brown ring will be formed. So if nitrate is present, then what happens? Then a brown ring will be formed. But here, what is present? Nitrate is obviously present. So here, brown ring will be obviously formed. Very simple. If nitrate is present, then what happens? Then the brown ring will be formed. And here, obviously, nitrate is present. So brown ring will be obviously formed. Very simple. Any problem up to this? বলো কোনো প্রবলেম থাকলে বলো আজকে নেটে প্রবলেম নেই তো আজকে অবশ্য হওয়ার কথা না আজকে আমি নেট দেবো ওয়াইফাই আজকে নেটের প্রবলেম নেই তো No, sir. So here nitrate is present, so a brown ring will be formed. Very simple. Next, what is the acid radical present here? বলতো what is the acid radical present here? কি acid radical আছে এখানে বল নামটা বল খালি যাও একটু আগেই বললাম কি অ্যাসিড রেডিকাল আছে বল কেউ একজন বলে না what is the acid radical present here? Nitrate. Very good. So what is the sample number here? Sample number আমি কত দিয়েছি? What is the sample number? What is the sample number? 2. So, what is the conclusion? The sample number 2 contains nitrate as acid radical. Very simple. Sample number 2 contains nitrate as acid radical. Very simple. So the sample number given is what? Now the sample number given is 2. And what is the sample? Sample is cupric nitrate. So it will contain nitrate. Very simple. So it will contain nitrate. So sample number 2 contains what? Nitrate as acid radical. Any problem? Bolo, tobe basic radical. Any problem up to this? no, sir. Next, basic radical. First, what we have to do? Same thing, basic radical. Basic, it can be divided in 2 types. First is the preliminary test. What test you have to do? Pili test, preliminary test. And second is the weight test. So in order to do the weight test, what we have to do? We have to prepare the solution. Preparation. Very simple. So for basic radicals, same thing. First we have to do the preliminary test and then we have to do the weight test by solution preparation. Very simple. The basic radical এর ক্ষেত্রে প্রথমে তোমাকে preliminary test করতে হবে এবং তারপরে তুমি কি করবে weight test করবে কিভাবে weight test করবে solution তৈরির মাধ্যমে. Very simple. So first we have to basic radicals. What is basic radical? All cations. সমস্ত cations.
are basic radicals. Atoms means all positive charged atoms. Na plus, K plus, all these are basic radicals. Meaning any positively charged atoms, they are known as basic radicals. Any positively charged atoms. All atoms like Na plus, K plus, all these are positively charged atoms. So positively charged ions are basic radicals. For basic radical test, what do you have to do? First do the preliminary test, then you have to do the weight test by solution preparation. Very simple. So basic radical কে তো সেম জিনিস করতে হবে। প্রথমে তোমাকে প্রিলিমিনারি টেস্ট করতে হবে এবং প্রিলিমিনারি টেস্ট করার পর তুমি কি করবে? ওই টেস্টটা করবে, ওই টেস্টের মাধ্যমে করবে, সলিউশন প্রিপারেশনের মাধ্যমে করবে। খুব সিম্পল। So for basic radical, what do you have to do? You have to first do the preliminary test, then you have to do the weight test by solution preparation. বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে? বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. ফার্স্ট টেস্ট, প্রিলিমিনারি টেস্টের ফার্স্ট টেস্ট। প্রিলিমিনারি টেস্টের যে প্রথম টেস্টটা হয় তার নাম হচ্ছে ড্রাই টেস্ট টিউব ফিটিং। ড্রাই টেস্ট টিউব ফিটিং। আমি আবার কিন্তু রিক্যাপিচুলেট করছি জিনিসগুলো, বারবার করছি। এবার কিন্তু টেস্ট মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা। ড্রাই টেস্ট টিউব ফিটিং। ড্রাই টেস্ট টিউব ফিটিং মানে কি? সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নেবে, সেই স্যাম্পলটাকে তুমি একটা ড্রাই টেস্ট টিউবে নেবে এবং সেটাকে বার্ন করবে, মানে পোড়াবে বার্নারে। তো সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল তুমি একটা শুকনো টেস্ট টিউবে নেবে এবং কিসে হিট করবে? বার্নারে হিট করবে। ঠিক আছে, এবার স্যাম্পলটার মধ্যে কি আছে? আমি সলিউশনটার নাম, সল্টটার নাম কি বলেছি লিখে দিই, বলো তো। CuNO3 হোল টুয়াইস। তাহলে সল্টটার মধ্যে কি আছে বলো তো? কি 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 বেসিক রেডিকাল আছে? CuNO3 হোল টুয়াইস। সো হোয়াট ইজ দ্য বেসিক রেডিকাল প্রেজেন্ট হিয়ার? বলো, নিজেরাই বলো, পারবে, ভয় পেও না। বলো বেসিক রেডিকালটা কি আছে? হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বেসিক রেডিকাল? কোনটা? Copper. Cu and copper means copper is the basic radical. Very good. The basic part. So what basic radical is present? Copper radical. Right? Cu plus 2 is the present. Very simple. So copper is the basic part, and what is the basic radical present? The basic radical present is Cu plus 2. Any problem up to this? No, sir. Cu salt আমরা কি নিয়েছি? CuNO3 whole twice. CuNO3 whole twice এর মধ্যে কি আছে? বেসিক রেডিকাল হিসেবে আমাদের কি আছে? কপার। দেখো প্রথমে কপার আছে, কপারটা বেসিক রেডিকাল। খুব সিম্পল। এবার হচ্ছে কপারের টেস্ট কি? তুমি যদি স্যাম্পলটাকে নিয়ে তুমি যদি ড্রাই টেস্ট টিউবে হিট করো, কপার সল্ট হলে কি হবে? কপার সল্ট হলে প্রথমে হিট করলে সাদা হয়ে যাবে, মানে কপার সল্ট নীল কালার। আমি তো প্রথমেই দেখালাম কপার সল্টের কালার কি, আমি আবার দেখে দিচ্ছি কপার সল্টের কালার কি। হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ কপার সল্ট? বলো হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ কপার সল্ট? দেখো, জাস্ট লুক এট দ্য পিকচার। হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ কপার সল্ট? ব্লু। Blue. সেই ব্লু কালারটা প্রথমে যদি হিট করো, মানে টেস্ট টিউবটাকে হিট, মানে বার্নারে তুমি সল্টটাকে হিট করলে, তাহলে সেটা সাদা হয়ে যাবে, এবং যদি ফার্দার হিট করো সেটা কালো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যখন এটাই হবে তখন আমরা বলবো যে কপার সল্ট এর মধ্যে থাকতে পারে। বললাম সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে সেটাকে তুমি কিসে নিলে? ড্রাই টেস্ট টিউবে নিলে, শুষ্ক টেস্ট টিউব, এবং সেটাকে বার্নারে হিট করলে। ঠিক আছে, এবার যদি কপার সল্ট থাকে, কপার সল্ট তো আছে, কপার সল্টের কালারটা আমি একটু আগে দেখালাম ব্লু, হিট করলে সে সাদা হয়ে যাবে, এবং ফার্দার হিট করলে সে কি হয়ে যাবে? কালো হয়ে যাবে। বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে? ইংলিশে আমি বলবো, বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. নেক্সট ক্লেম টেস্ট। আমি আগে তোমাদের প্রিলিমিনারি টেস্ট বেঙ্গলিদের জন্য বলে দিচ্ছি, তারপর ইংলিশে বলবো। ক্লেম টেস্ট। ক্লেম টেস্টটা কিরকম বহুবার শিখিয়েছি। একটা প্ল্যাটিনাম ওয়্যারকে তুমি পরিষ্কার করবে কিসে ডুবিয়ে? কনসেন্ট্রেটে HCl এ ডুবিয়ে। একটা প্ল্যাটিনাম ওয়্যারকে প্রথমে কনসেন্ট্রেটে HCl এ ডোবাবে, তারপর কি করবে? কনসেন্ট্রেট HCl এ ডোবালে তারপর তুমি স্যাম্পলটায় টাচ করবে, স্যাম্পলটা টাচ করবে এবং স্যাম্পলের কালারটা দেখবে। ঠিক আছে, স্যাম্পলটা টাচ করবে এবং স্যাম্পলটা কোথায় ধরবে? বার্নারে ধরবে, বার্নারে ধরে স্যাম্পলের কালারটা দেখবে। খুব সিম্পল। আর প্ল্যাটিনাম ওয়্যারকে তুমি কোথায় ধরবে? একটা কনসেন্ট্রেট HCl এ ডোবাবে, তারপর কি করবে? স্যাম্পলটা টাচ করবে এবং কিসের? বার্নারে
দিয়ে তোমার আমাদের যে ফ্লেমটা শিখাটার কালারটা দেখবে, ঠিক আছে? তাহলে খালি চোখে কি দেখতে পাবে? নীল সবুজ ফ্লেম, নীল সবুজ ফ্লেম, ঠিক আছে? নীল সবুজ ফ্লেম হলেই বুঝতে হবে যে কপার ওর মধ্যে আছে। যদি কপার থাকে তাহলে কি হবে? নীল সবুজ, নীলাভ সবুজ ফ্লেম হবে। যদি লেড থাকে কি হবে বলো তো নিজেরা? নীলা, যদি লেড থাকে কি কি কালার হবে ফ্লেমে? যদি লেড থাকে কি কালার হবে? এগুলোই ভাই বাদল হোক, যদি লেড থাকে তাহলে কি কালার হবে? বলো 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 ভালো। গ্রিন। না, লুইস হোয়াইট। নীল থাকলে নীলাভ সাদা। যদি তোমার এ থাকে কি হবে? ক্যালসিয়াম থাকে কি হবে? বলো 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 বলো, এগুলো ভয় পেও না, ওগুলো শিখতে হবে। ক্যালসিয়াম থাকলে কি হবে? ব্রিক রেড, মানে ইটের মতো লাল, ঠিক আছে? পটাশিয়াম থাকলে কি হবে? আমি একটু ঝাড়িয়ে দিচ্ছি। পটাশিয়াম থাকলে হবে হচ্ছে বেগুনি, মানে ভায়োলেট। সোডিয়াম থাকলে গোল্ডেন ইয়েলো। তাহলে কি বললাম? আমি আবার জিস্ট করে দিচ্ছি। যদি পটাশিয়াম থাকে কি কালার হবে? ভায়োলেট। যদি সোডিয়াম থাকে কি হবে? অ্যাসলিন গোল্ডেন ইয়েলো। যদি ক্যালসিয়াম থাকে কি হবে? ব্রিক রেড। যদি তোমার কপার থাকে কি হবে? ব্লুইস গ্রিন। যদি তোমার এ থাকে কি হবে? লেড থাকে কি হবে? ব্লুইস হোয়াইট। বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? বলো, কারো কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। তাহলে এটা যেহেতু কপার আছে, কিউপ্রিক নাইট্রেট কপার আছে, তাহলে কি কি ফ্লেম পাবো? ব্লুইস গ্রিন ফ্লেম, নীলাভ সবুজ ফ্লেম পাবো। বলো, কোনো প্রবলেম আছে? বলো, কোনো প্রবলেম থাকলে বলো। নো স্যার। অ্যামোনিয়াম সল্ট, অ্যামোনিয়াম সল্টটা কি? অ্যামোনিয়াম সল্টের স্পেশাল টেস্ট, এখানে অ্যামোনিয়াম নেই তাহলে ওটা হবে না, তবু লিখতে হবে। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পেল নিয়ে সেটাকে তুমি কি দিয়ে হিট করবে? সোডা লাইম। সোডা লাইম মানে হচ্ছে তার ফর্মুলা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস ক্যালসিয়াম অক্সাইড। ওবার বলেছি, সোডা লাইম মানে তার ফর্মুলা হচ্ছে কি? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ঠিক আছে? তাহলে সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল দিয়ে সেটাকে কি দিয়ে হিট করবে? সোডা লাইম দিয়ে হিট করবে। যদি অ্যামোনিয়াম থাকতো, যদি অ্যামোনিয়াম থাকতো তাহলে কি হতো? আষ্টালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোতো। কিন্তু এখানে অ্যামোনিয়াম নেই, তাহলে আষ্টালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোনোর কোনো প্রশ্ন নেই। সোডা লাইন দিয়ে হিট করলে যদি অ্যামোনিয়াম থাকতো তাহলে কি হতো? আষ্টালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোতো। এখানে তো কোনো অ্যামোনিয়াম নেই, তাহলে আষ্টালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোবে না। খুব সিম্পল। তাহলে আমরা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পেল নিয়ে সেটাকে কি দিয়ে হিট করলাম? সোডা লাইন দিয়ে। সোডা লাইন মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস ক্যালসিয়াম অক্সাইড। যদি অ্যামোনিয়াম থাকতো, যদি অ্যামোনিয়াম থাকতো তাহলে কি হতো? আষ্টালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোতো, আষ্টালো গন্ধ। এখানে কোনো অ্যামোনিয়াম নেই, তাহলে আষ্টালো গন্ধযুক্ত গ্যাসের কোনো কোনো কথাই আছে না আষ্টালো গন্ধযুক্ত গ্যাসের। বলো, যারা বাংলায় পড়ছে তাদের, মানে বাংলা মিডিয়াম তাদের কোনো প্রবলেম আছে? বলো, নো প্রবলেম স্যার। থাকলে বলো। নো তাহলে স্যার। নো স্যার। এবার আমি ইংলিশে বলছি। সো in order to identify the basic radicals, in order to identify the basic radical, first what we have to do? We have to first do the preliminary test, then we have to do the weight test by preparation of solution. So in order to do the basic, identify the basic radical, what we have to do? We have to first do the preliminary test, then we have to do the weight test by preparation of solution. Very simple. What are basic radicals? All cations. All cations. What are the examples of cations? Examples of cations are Na plus, K plus, P plus 2. All these are examples of cations. Is positively charged ions are cations. Positively charged ions are cations. So Na plus, K plus, Ca plus 2. All these are cations and basic radicals. Now, in cupric nitrate, CuNO3 whole twice. In cupric nitrate, CuNO3 whole twice. What is the basic radical present? The basic radical is nothing but this copper. This copper. This is the basic radical. Basic radical present is nothing but Cu. So, basic radical here is copper. Very simple. So, in order to identify the basic radical, we have to first do the preliminary test. Then we have to do the weight test.
In case of for basic radicals, all the cations are basic radicals. All the cations are basic radicals. What are the examples of cation? Na plus, Ka plus, Pb plus 2. All these are examples of cation. And in case of CuNO3 voltage, what is the basic radical? The basic radical is Cu plus 2 copper. Basic radical is Cu plus 2 and copper. Very simple. Next, as preliminary test for basic radicals. What are the preliminary tests? First test is dry test tube fitting. Preliminary test for basic radical. First test is dry test tube fitting. What is the experiment? First, you take a small amount of sample in a dry test tube. We take a small amount of sample in a dry test tube and heat it in the burner. Very simple. We take a small amount of sample in a dry test tube and heat it in the burner. So, if copper salt is present, what happens? Now the color of the, just see the look at the color of the sample. The color of the sample is blue. The color of the sample is blue. If we heat it, it will become white if copper salt is present. If copper salt is present, what happens? Blue colored copper salt will change into white on heating, and on further heating, it will change into black. Very simple. So we take a small amount of sample, it is tube, and we heat it. For copper salt, the color is blue. For copper salt, the color is blue. And this blue color will change into white on heating, and on further heating, it becomes black. If sample turns white on heating and black on further heating, we can conclude the sample is copper salt. Very simple. So you take a small amount of sample in a dry test tube and you heat it in a burner. So if the sample turns white on heating and it turns black on further heating, what is the conclusion? The copper salt may be present. Here the sample is CuNO3 whole twice, so copper salt is present. Here the sample is CuNO3 whole twice, so the copper salt is present. So copper, as it is a copper salt, so what happens? It becomes white on heating, and on further heating it becomes black. Any problem up to this? Any problem up to this? No, sir. Next flame test. Next flame test. What happens? First, we dip the platinum wire in concentrated HCl. First, we dip the platinum wire in concentrated HCl. And after that, we touch a small amount of sample in the platinum wire and we hold it in the flame, and the color of the flame is noted. So we first clean the platinum wire with concentrated HCl. Then we touch the platinum wire with the sample, and after that we hold it in the flame, and the color of the flame is noted. Very simple. So we dip the platinum wire in concentrated HCl, and after that we touch the platinum wire with the sample, and we hold it in the flame, and the color of the flame is noted. So if the sample is copper salt, here the sample is copper salt. If the sample is copper salt, then what happens? Then the flame will be bluish green flame. Very simple. If the sample is copper salt, then the color of the flame will be bluish green flame. Here the sample is copper salt, so bluish green flame will be observed. Now we are recapitulating some of the flames. If sodium salt is present, then the color of the flame will be golden yellow. If the sodium salt is present, then the color of the flame will be golden yellow. If potassium salt is present, the color of the flame will be violet. If calcium salt is present, the color of the flame will be brick red. If lead salt is present, the color of the flame will be bluish white. And if copper salt is present, the color of the flame will be bluish green. Very simple. So here the sample is copper salt. So the color of the flame will be bluish green. Very simple. So if sodium salt is present, the color of the flame will be golden yellow. If potassium salt is present, the color of the flame will be violet. If calcium salt is present,
the color of the flame will be brick red. If copper salt is present, the color of the sample is bluish green. And if lead salt is present, the color of the sample is bluish white. And here, what is the salt? The salt is CuNO3 whole twice, means cupric nitrate. Let's look at the salt. The salt is cupric nitrate. So here what is present? Copper salt is present. Here copper salt is present. So what will the flame observe? The flame observed will be bluish green. Very simple. So we take a small amount, we clean the platinum wire with concentrated HCl, and we touch the platinum wire with the sample. And after that, we hold it in the flame, and the color of the flame is noted. So here the sample is copper salt. Here the sample is copper salt. So as the sample is copper salt, so a bluish green flame will be observed. Very simple. Next, special test for ammonium ion. Special test for ammonium ion. So we take a small amount of sample. And you heat it with soda lime. What is the formula of soda lime? The formula of soda lime is sodium hydroxide, means NaOH, plus calcium oxide. Calcium oxide means CaO. The formula of soda lime is NaOH, means sodium hydroxide, plus CaO, means calcium oxide. So soda lime is sodium hydroxide plus calcium oxide. So you take a small amount of sample and you heat it with soda lime. So if ammonium salt is present, what happens? A pungent smelling gas will be observed. But here no ammonium salt is present. So no pungent smelling gas will be observed. So you take a small amount of sample and you heat it with soda lime. You take a small amount of sample and you heat it with soda lime. If ammonium salt is present, what happens? A pungent smelling gas will be observed. But here no ammonium salt is present. So no pungent smelling gas will be observed. Any problem after this? Bolo, problem থাকলে বলো কারণ। No, হ্যালো, sir. বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে এই অবধি? No, sir. নেক্সট, এবার আমরা কি করলাম? প্রিলিমিনারি টেস্ট হয়ে গেল। এবার আমরা করবো কি ওয়েট টেস্ট। ওয়েট টেস্ট মানে কি? সেই এক কথা, সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল দেবো, সেই স্যাম্পলটাকে আমি আগে বাংলায় বলছি তারপর বলবো। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল দেবো, এই স্যাম্পলটাকে ডিস্টিল ওয়াটারে ডিসলভ করবো, তাহলে সলিউশনটা তৈরি হয়ে গেল। প্রথম কাজ এটা, এই সলিউশনটা তৈরি করা। প্রথম কাজটা কি? আগে বাংলায় বলছি তারপর ইংলিশে বলবো। সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে সেটাকে জলে গুললাম এবং সলিউশনটা তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, হয়ে গেল সলিউশন। এবার কি করতে হবে? এবার ওয়েট টেস্ট গুলো কিভাবে করবো? প্রথমে কি করলাম? সামান্য পরিমাণ সলিউশন নিয়ে তার মধ্যে ডাইলুট HCl যোগ করলাম। আর যদি লেড সল্ট থাকতো তাহলে কি হতো? হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। যদি লেড সল্ট থাকতো তাহলে কি হতো? হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। এখানে কোনো লেড সল্ট নেই, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না। খুব সিম্পল। এখানে কোনো লেড সল্ট নেই, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না। তাহলে আমরা সামান্য পরিমাণ স্যাম্পল নিলাম এবং তার মধ্যে কি যোগ করলাম? ডাইলুটে মানে স্যাম্পল সলিউশন নিলাম, ওই যে সলিউশনটা তৈরি হলো সেই সলিউশনটা সামান্য পরিমাণ নিলাম এবং তার মধ্যে ডাইলুট HCl যোগ করলাম। যেহেতু লেড সল্ট নেই তাই জন্য কোনো হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না। খুব সিম্পল। তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট এলো না, আমরা সলিউশনটাকে ফেলে দিলাম। ঠিক আছে, আবার কি করলাম? আবার সামান্য পরিমাণ সলিউশন নিলাম। সলিউশন নিয়ে তার মধ্যে কি যোগ করলাম? অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলাম। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করার পর কি হলো? একটা গ্রিনিশ প্রেসিপিটেট এলো, মানে গ্রিন কালারের অদক্ষেপ এলো এবং আলটিমেটলি সলিউশনটা কি হয়ে গেল? নীল হয়ে গেল, যেহেতু কপার আছে। তাহলে কি হলো? আমরা সামান্য পরিমাণ সলিউশন আবার নিলাম, তার মধ্যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলাম। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করার পর কি হলো? গ্রিন প্রেসিপিটেট এলো এবং আলটিমেটলি সলিউশনটা কি হয়ে গেল? নীল হয়ে গেল। তাহলে সেই সময় কি বলবো? যদি সলিউশনটা নীল হয়ে যায় তাহলে কি আছে? কপার প্রেজেন্ট এন্ড কনফার্ম, কপার উপস্থিত এবং নিশ্চিত। তাহলে আমরা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলাম। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করার পর কি হলো? যেহেতু কপার সল্ট আছে গ্রিনিশ প্রেসিপিটেট এলো, আলটিমেটলি সলিউশনটা নীল হয়ে গেল। ঠিক আছে, নীল হয়ে যাওয়ার পর আমরা কপারটা আমাদের এখানে নিশ্চিত আছে। ঠিক আছে,
যে মুহূর্তে কপার নিশ্চিত হয়ে গেল, এবার বাকি টেস্টগুলো এমনি জাস্ট নাম আসতে করা, ঠিক আছে? কপারটা তো আমরা পেয়ে গেছি, তবুও অন্য টেস্টগুলো দেখি না যে কোনো কন্ট্রাডিক্ট করছে কিনা বা অন্য কিছু করছে কিনা, আবার অন্য টেস্টগুলো করলাম। আবার কিছুটা সলিউশন নিলাম, তার মধ্যে কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড দিলাম, এবং কি যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যোগ করলাম, এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলাম। তাহলে তাহলে আবার সলিউশন কিছুটা নিলাম, তার মধ্যে কি নিলাম, কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করলাম, এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলাম। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে যদি অ্যালুমিনিয়াম থাকতো, যদি অ্যালুমিনিয়াম থাকতো, ভুল করে অ্যালুমিনিয়াম থাকলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো, আর যদি আয়রন থাকে তাহলে কি হতো, ব্রাউন প্রেসিপিটেট আসতো। কিন্তু এখানে অ্যালুমিনিয়াম বা আয়রন কিছুই নেই, অ্যালুমিনিয়াম বা আয়রন কিছুই নেই, তাই জন্য হোয়াইট বা ব্রাউন প্রেসিপিটেট এলো না। খুব সিম্পল। তাহলে যদি অ্যালুমিনিয়াম থাকতো বা আয়রন থাকতো, যদি অ্যালুমিনিয়াম থাকতো বা আয়রন থাকতো, তাহলে কি হতো, হোয়াইট বা ব্রাউন প্রেসিপিটেট আসতো। কিন্তু এখানে অ্যালুমিনিয়ামও নেই, আয়রনও নেই, হোয়াইট বা ব্রাউন প্রেসিপিটেট এলো না। খুব সিম্পল। নেক্সট, পরের step। যখন হোয়াইট বা ব্রাউন প্রেসিপিটেট এলো না, আমরা কি করলাম, সলিউশনটাকে ফেলে দিই, সলিউশনটাকে ফেলে দিই। এবার সলিউশনটাকে ফেলে দিয়ে কি করলাম, আবার কিছুটা সলিউশন, কিছুটা সলিউশন নিয়ে কি যোগ করলাম, ডাইলুট HCl যোগ করলাম, ডাইলুট HCl যোগ করলাম, এবং তার মধ্যে কি হলো, আমরা NaOH যোগ করলাম, ড্রপ বাই ড্রপ NaOH যোগ করলাম। যদি জিঙ্ক থাকতো, যদি জিঙ্ক থাকতো তাহলে কি হতো, একটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো, কিন্তু এখানে জিঙ্ক নেই, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না। খুব সিম্পল। তাহলে আবার কিছুটা সলিউশন নিলাম, তার মধ্যে কি যোগ করলাম, ডাইলুট HCl যোগ করলাম, এবং NaOH যোগ করলাম, ঠিক আছে? যদি জিঙ্ক থাকতো, যদি জিঙ্ক থাকতো তাহলে কি হতো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো, কিন্তু এখানে তো কোনো জিঙ্ক নেই, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে কি করে? খুব সিম্পল। আবার কিছুটা সলিউশন নিলাম, তার মধ্যে কি যোগ করলাম, ডাইলুট HCl যোগ করলাম, এবং NaOH যোগ করলাম, NaOH যোগ করলাম, ঠিক আছে? যদি জিঙ্ক থাকতো, যদি জিঙ্ক থাকতো তাহলে কি হতো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। এখানে জিঙ্ক নেই, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসবে না। খুব সিম্পল। আবার সলিউশনটাকে ফেলে দিয়ে কি করলাম, আবার কিছুটা সলিউশন নিলাম, কিছুটা সলিউশন নিয়ে তার মধ্যে কি করলাম, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলাম। এবার অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলে বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম থাকলে, বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম থাকলে কি হতো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। যদি বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম থাকতো তাহলে কি হতো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। এখানে বেরিয়াম আর ক্যালসিয়াম তো নেই, তাহলে কি করে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো? খুব সিম্পল। আবার কিছুটা সলিউশন নিলাম, এবং তার মধ্যে কি যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলাম, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট যোগ করলাম। যদি বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম, যদি বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম থাকতো তাহলে কি হতো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। এখানে কোনো বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম নেই, বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম নেই, তাই জন্য কোনো হোয়াইট প্রেসিপিটেট এলো না। খুব সিম্পল। এখানে বেরিয়াম বা ক্যালসিয়াম নেই, তাই জন্য কোনো হোয়াইট প্রেসিপিটেট এলো না। এবার যে মুহূর্তে হোয়াইট প্রেসিপিটেট এলো না, তখন ওই যে সলিউশন আছে, ওই যে সলিউশনটা মানে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট দেওয়া সলিউশন, তার মধ্যে আমরা সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট যোগ করি, সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট যোগ করি। যদি ম্যাগনেসিয়াম, যদি ম্যাগনেসিয়াম থাকতো তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসতো। এখানে ম্যাগনেসিয়াম নেই, এই হোয়াইট প্রেসিপিটেট এলো না। বলো, যারা বাংলায় বুঝছো তাদের কোনো প্রবলেম আছে কিনা? No, sir. বলো, তাদের কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো। হ্যালো, হ্যালো। No, sir. No, sir. এই ওয়েট টেস্টটা একটু ঝামেলার টেস্ট, বারবারই বলছি এই টেস্টটা ঝামেলা। কারো কোনো প্রবলেম আছে কি বলো, যদি প্রবলেম থাকে বলো, যদি প্রবলেম আছে আমার, আমি আবার বুঝিয়ে দেবো। বলো, প্রবলেম থাকলে বলো। No, sir. So now I am telling in English. So after performing the preliminary test, what you have to do? You have to do the weight test. So after performing the preliminary test, you have to do the weight test. So for doing the weight test, what do you have to do? You have to prepare the solution. For doing the weight test, what do you have to do? You have to prepare the solution. So how is solution prepared? We take a small amount of sample in a test tube. Take a small amount of sample in a test tube and dissolve it in distilled water. Very simple. 50 ml of water, distilled water. Dissolve it in distilled water. And the solution is prepared. So after doing the preliminary test, we will do the weight test. So what is the weight test? First, in order to do the weight test,
We have to prepare the solution. We have to prepare the solution. So first we take a small amount of sample. We take a small amount of sample and we dissolve it in distilled water and dissolve it in distilled water. So after dissolving in distilled water, the solution is prepared. Very simple. After dissolving in distilled water, the solution is prepared. After that, we are going to perform the entire weight test. What is the weight test? First, we take a small amount of solution in a test tube. We take a small amount of solution in a test tube. And we add dilute HCl. We take a small amount of solution in a test tube and we add dilute HCl. So after adding dilute HCl, what happens? After adding dilute HCl, what happens? If white precipitate appear, lead is present. But here, what is the sample? Here the sample is, let's look at the sample. The sample is CuNO3 whole twice. So here no lead is present. Here only copper is present. So white precipitate will not appear. Very simple. CuNO3 whole twice. Here what is present? Copper is present. So here, as lead is not present, so no white precipitate will appear. Very simple. So we take a small amount of the solution in test tube and we add dilute HCl. Very simple. We add dilute HCl. If lead is present, what happens? White precipitate will appear. But here, sample contains only copper. So no white precipitate will appear. Very simple. Here the sample contains only copper. So no white precipitate will appear. Next we throw away the solution. After that, again we take a small amount of solution. Again we take a small amount of solution in a test tube. And we add what? Ammonium hydroxide, NH4OH. We add ammonium hydroxide. So after adding ammonium hydroxide, what happens? If copper is present, what happens? A greenish precipitate will appear. And ultimately the solution will turn blue. Very simple. First a greenish precipitate appear and the solution will turn blue if copper is present. And here sample contains copper. So this will take place. So we take a small amount of solution and we add what? Ammonium hydroxide. So as copper is present, so what happens? A green precipitate will appear and ultimately the solution will turn blue. So we take a small amount of solution in a test tube and we add what? Ammonium hydroxide, NH4OH. After adding ammonium hydroxide, greenish precipitate appear and ultimately the solution turns blue. So from this you can conclude what? Copper is present and confirmed. Next, you have to perform some other test in order to get confirmation that copper is only present. So you have to perform some other test in order to get the confirmation that copper is only present here. Again, we take after thinking that copper is present, then we'll have to perform other tests in order to confirm that copper is only present. Again, we take a small amount of the solution and after that we add concentrated nitric acid and ammonium chloride and ammonium hydroxide. We add concentrated nitric acid, ammonium chloride and ammonium hydroxide. If aluminum is present, so white precipitate will appear. If iron is present, then brown precipitate will appear. If aluminum is present, white precipitate will appear. If iron is present, then brown precipitate will appear. Here no aluminum and iron is present. So no white or brown precipitate. Very simple. Here no aluminum and iron is present. So no white or brown precipitate. So we take a small amount of solution and we add what? Concentrated nitric acid, ammonium chloride and ammonium hydroxide. So if aluminum is present, white precipitate will appear. If iron is present, then brown precipitate will appear. But here
No aluminum and no iron is present. And no aluminum and no iron is present. So no brown or white precipitate will appear. Very simple. Next. So after that, again we throw the solution. After that, again we throw the solution. Again, we take a small amount of solution in test tube. Again, we take a small amount of solution in test tube. We add dilute HCl in a OH. We add dilute HCl in a OH. So if zinc is present, what happens? A white precipitate will appear. If zinc is present, a white precipitate will appear. But here no zinc is present. Here no zinc is present. So no white precipitate will appear. Very simple. So we take a small amount of the solution and we add dilute HCl in a OH. If zinc is present, then white precipitate will appear. But here no zinc is present. Here no zinc is present. So no white precipitate will appear. Very simple. After that, again we throw the solution. After that, again we throw the solution. Again we take a small amount of solution. Again we take a small amount of solution. And we add what? Ammonium carbonate. Again we take a small amount of solution. And we add ammonium carbonate. So, if barium and calcium is present, then what happens? Then white precipitate will appear. If barium and calcium is present, then white precipitate will appear. But here, no barium and calcium is present. So no white precipitate will appear. Very simple. So again, we take a small amount of the solution and we add what? Ammonium carbonate. We add ammonium carbonate. So here, barium and calcium is not present. Here, barium and calcium is not present. So no white precipitate. Very simple. Next, to that solution, again we add what? Sodium hydrogen phosphate. Sodium hydrogen phosphate. If magnesium is present, then what happens? Then white precipitate will appear. But here no magnesium is present. Here no magnesium is present. Here no magnesium is present. So no white precipitate. Very simple. So again we take a small amount of solution and we add what? Sodium hydrogen phosphate. Sodium hydrogen phosphate. So if magnesium is present, then what happens? Then white precipitate will appear. But here no magnesium is present. So no white precipitate will appear. Any problem up to this? বল কারো কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. বল প্রবলেম থাকলে বল, যে কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকলে বল। বল কোনো প্রবলেম আছে কি কারো? না স্যার, নো প্রবলেম। নেক্সট তাহলে বল তো স্যাম্পল নাম্বার 2 এর মধ্যে কি আছে বেসিক র্যাডিক্যাল হিসেবে? কি আছে বেসিক র্যাডিক্যাল হিসেবে? Cu+2. Cu+2, দেখ সেটাই লেখা আছে। Sample number 2 contains copper, means Cu+2 as basic radical. Sample number 2 এর মধ্যে কি আছে? আমরা এখানেই দেখতে পাচ্ছি কি আছে, এটা কি? দেখ Cu+2, Cu+2 ফুল ফর্ম কি? Cu+2 ফুল ফর্ম কি? Copper. Sample number 2 contains Cu+2, meaning copper as basic radical. Sample number 2 এর মধ্যে কি কি আছে? কি কি আছে? অ্যাসিড র্যাডিক্যাল হিসেবে কি আছে আর বেসিক র্যাডিক্যাল হিসেবে কি আছে বলতো? অ্যাসিড র্যাডিক্যাল হিসেবে কি আছে আর বেসিক র্যাডিক্যাল হিসেবে কি আছে বলতো? সলিউশনটা কিউপ্রিক নাইট্রেট কি কি আছে? অ্যাসিড র্যাডিক্যাল হিসেবে কি আছে আর বেসিক র্যাডিক্যাল হিসেবে কি আছে? স্যার অ্যাসিডে নাইট্রেট আর বেসিকে কপার। তাহলে অ্যাসিড র্যাডিক্যাল হিসেবে আছে নাইট্রেট এবং বেসিক র্যাডিক্যাল আছে কপার। ভেরি সিম্পল। স্যাম্পল নাম্বার 2 এর মধ্যে সেটাই লেখা আছে, কপার বেসিক র্যাডিক্যাল হিসেবে আছে এবং নাইট্রেট অ্যাসিড র্যাডিক্যাল হিসেবে আছে। এবং এখান থেকে তোরা কনক্লুড করতে পারবে যে কপার আর নাইট্রেট জুড়ে যে সল্টটা তৈরি হয়েছে তার নাম হচ্ছে কিউপ্রিক নাইট্রেট। ঠিক আছে, কপার এবং নাইট্রেট জুড়ে যে সল্টটা তৈরি হয়েছে তার নাম কি? কিউপ্রিক নাইট্রেট। What is the overall conclusion? Here basic radical present is copper
and the acid radical present is nitrate. So thus the salt prepared is what? Cupric nitrate. Thus the salt prepared is what? What is the formula of the salt? The formula of the salt is CuNO3 whole twice. এটা বলবি, and thus the salt prepared is CuNO3 whole twice. Salt prepared, thus the salt is CuNO3 whole twice. So sample number 2 contains what? Copper as basic radical and nitrate as acid radical. So what is the salt? The salt is CuNO3 whole twice. বেসিক রেডিক্যাল হিসেবে কপার আছে, অ্যাসিড রেডিক্যাল হিসেবে কি আছে? নাইট্রেট আছে। সল্টটা কি? CuNO3 whole twice. বল, কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? So the sample number 2 contains what is the basic radical? Sample number 2 contains copper. Copper means Cu plus 2 as basic radical. So what is the overall conclusion? It contains copper as basic radical and nitrate as acid radical. And the salt is CuNO3 whole twice. বল, কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? এই সল্টটা নিয়ে কারোর কোনো প্রবলেম আছে কিনা? No, sir. No, sir. বল, কারোর কোনো প্রবলেম থাকলে বল, কিন্তু আমি আবার বলবো সেই জায়গাটা। কারোর যদি কোনো প্রবলেম থাকে বল, এনি প্রবলেম ইন দিস পার্ট। ওর কারোর প্রবলেম থাকলে বল যে আমার প্রবলেম আছে। কারণ একটা সল্ট দিয়ে আমি এক্সপ্লেন করতে দেবে কিন্তু পরীক্ষা, আমি বলে দিলাম কিন্তু যে এক্সপ্লেন করো, ঠিক আছে? ওই জন্যই বলে দিলাম। বলো, কারোর কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো, আমি বারবার বলছি কিন্তু। প্রবলেম আছে? হ্যালো? No, sir. No, sir. No, sir. তাহলে আমি স্টপ শেয়ারিং করছি, ঠিক আছে? স্যার হ্যাঁ বল। স্যার আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সামটা কিরকম করে হবে? অনলাইনে, অনলাইনেই হবে। ওই পরের দিন আর একটা দেখাবো ভার্চুয়াল ল্যাব, মানে ওটা একবার দেখিয়েছিলাম আর একবার দেখাবো। ভার্চুয়াল ল্যাব একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? वर्चुअल लैब भीषण इम्पोर्टेंट। अच्छा, कब होगा एग्जाम? डेट एग्जाम का? एग्जाम होगा, एग्जाम हुआ फरवरी का 10 तारीख में, 10 से प्रैक्टिकल होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फरवरी 10 से होगा और थियोरी होगा मार्च का 1 से। দেবব্রত অ্যাটেন্ডেন্স গুলো পাঠিয়ে দিস, ঠিক আছে? এই ধরনের এই সল্ট গুলো কিন্তু আসবে, একটা যে কোনো সল্ট দিয়ে বলবে তোমাকে এক্সপ্লেন করো। কারণ এবারে তো প্র্যাকটিক্যাল করতে দিতে পারছি না, একটা ভার্চুয়াল ল্যাব থাকবেই, যেটা আমরা অ্যাসিড রেডিক্যাল বেসিক রেডিক্যালে করাচ্ছি, আর একবার আমি পরের দিন দেখিয়ে দেবো। কারণ সল্ট আমরা অনেকগুলো প্র্যাকটিস করলাম, 2টো সল্ট প্র্যাকটিস করলাম, আর একটা সল্ট পরীক্ষার আগে আমি প্র্যাকটিস করাবো, ঠিক আছে? আর 2টো আর একটা সল্ট, 3টে সল্ট প্র্যাকটিস করলাম। এই 3টে সল্টের মধ্যে আসবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, খুশি সল্ট দেওয়া যেতে পারে, ঠিক আছে? বুঝে শুয়ে লিখতে হবে, বুঝলে তবে লিখতে পারবে। এই সল্টের জায়গাটা থেকে একটা আসবে, একটা ভার্চুয়াল ল্যাব আসবে, ঠিক আছে? আর একটা ভাইবা হবে, এটাই হচ্ছে পরীক্ষা। কারো কারো সল্ট পড়বে, কারো কারো ভার্চুয়াল ল্যাব পড়বে, মানে সেটা লটারি। লটারি মানে মানে যার যেটা কপালে পড়বে। লটারি মানে এখানে তো আর ফোনের লটারি হবে না, এখানে আমি যেটা চাকে দেবো, ঠিক আছে? কারো কারো সল্ট পড়বে, কারো কারো ভার্চুয়াল ল্যাব, ঠিক আছে? ভার্চুয়াল ল্যাবটা আরেকটা, ভার্চুয়ালটা করাবেন তো স্যার? ভার্চুয়াল ল্যাব পুজোর আগের দিন দেখিয়েছিলাম, পুজোর আগে, দুর্গাপুজোর আগে আরেকদিন আমি পরের দিন দেখিয়ে দেবো ভার্চুয়াল ল্যাব, ঠিক আছে? টাইক্রোমেটের টাইট্রেশনটা আরেকবার দেখিয়ে দেবো। এই দুটো আমার প্ল্যান আছে যে এই দুটোকে আরেকবার দেখাবো, একটা করে। মানে কনসেন্ট্রেশন, আগের দিন যে কনসেন্ট্রেশনে করেছিল সেই কনসেন্ট্রেশনে না করে ভার্চুয়াল ল্যাবটা অন্য কনসেন্ট্রেশনে করো, বুঝতে পারছিস?
ঠিক আছে দেবব্রত, অ্যাটেंडेंस गुलो पाठिए दिस तो। वर्चुअल लैब लिख सर रहा है सर हम चलो उस सब वर्चुअल लैब हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक में हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में वर्चुअल लैब होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में और एक बार वर्चुअल लैब करेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सर दुर्गा वैसे पूजा का लीव इधर कर कोई भी क्लास नहीं किए थे सर हम। नहीं नहीं, दुर्गा पूजा का अर्लियर में हुआ था वर्चुअल लैब, ठीक है। और एक बार हम नेक्स्ट वीक में कर देंगे, ठीक है। और बहुत इजी था, प्रॉब्लम नहीं होगा। লিভ স্যার করবো লিভ তো করবো? হ্যাঁ লিভ করতে পারিস, Thank ঠিক you. আছে। দেবব্রত অ্যাটেন্ডেন্স পাঠিয়ে দিন। हाँ सर। শুভ বিজয় স্যার। বাবা শুভ বিজয় কে রে?